inform this information, but unexpectedly we disconnected the call. The main agenda to the main aim to conduct the morning class is today I'm on leave for my official work. Henceforth, I'm taking class in the morning. And one more thing is that mostly in today's evening I may not taking class. That already informed to our chairman sir. As per his instructions only, I'm taking morning class. Okay, tomorrow I will update. If it is possible in the morning hours, I will take morning. Otherwise, in the evening. Please kindly bear with me for another 2 to 3 days. Okay, because I'm leaving to Tirupati to attend my national seminars. Henceforth, these small changes has been taken place. I'm extremely sorry for the inconvenience caused to you. Okay, we'll wait for another 2 minutes and then we'll start the class at 7 o'clock. Sorry, 9 o'clock. Do you have any doubts with regard to yesterday's class? I hope maximum all the people are maybe on the way to office. That's the reason you're not in a position to reply the answers. I can understand. No problem. Right. But that's up to you people. When we are studying LLB, we do not have this much, opportunities. Now, Corona made us to be more strong and more, technologically. We have adopted a lot of technology. Due to Corona, everyone, even layman also adopted technology lot. Am I correct? Okay, right. Very good. Right, and today's concept is all about the general principles relating to the fundamental rights and what is judicial review. Even in this, how many important questions you might have checked in old papers? Can any one of you tell me? I'll turn on the microphone. Can any one of you tell me, have you find any judicial review question in your old papers? Yes, no? Okay, మీకు కంఫర్టబుల్ లేకపోతే నో ప్రాబ్లం రైట్, నో ఇష్యూస్. జాయిన్ అవుతారా అవరా జనాలు? మేము అర్థం కావట్లేదే. Shall I start? People will join. 1 or 2 minutes you can wait if you want. They'll join. You can review, ma'am. No problem. Yeah. Just minute. Then we will start by 7:05. Okay. So, do you have any doubts?
I didn't get good opportunity to interact with you people because of మేడం lack of మేడం time. ఈరోజు 12 నుంచి చెప్తారా? ఆర్టికల్ 12 నుంచి చెప్తారా ఈరోజు? అంతేగా? ఓకే మేడం, ఓకే. ఆల్రెడీ 12 చెప్పినట్టున్నా కదా, చెప్పలే? 11 వరకు చెప్పారు మేడం. అవునా? 12 చెప్పలేదా నేను? రైట్, నో ప్రాబ్లం, చెప్పేద్దాం. 1 second. Madam, do you have any idea like who is taking environmental law? Till now we didn't have any single class. Anyone has any idea? Actually, no idea, sir. I suggested one of my friends' name to Raju, sir. Okay. Even again, I will talk to Raju, sir, about the same. Because whoever I know very good expertised person, I am facilitating to sir. For the betterment of the students only, not for myself, okay? So I suggested some names to Raju, sir. He may going to organize, don't worry. Okay, okay. Because at a time, if you attend 5 classes also, for you people it will be problem, right? So Yes. shortly they may going to conduct. Within 1 week I will complete the whole syllabus, because once you start with the fundamental rights, first unit, second unit is complete, sir. Second unit and third unit will complete, apart from the double geo body or self discrimination, because most of the CBIT problems we may expect from unit 2, 3, 4, no, even not also from 5, only in 2, 3, 4. So today we will discuss that. If needed, if I'm because of some unavoidable circumstances, I missed 1 class in the last week. Maybe tomorrow or today I have compensated. So likewise I'll compensate, I'll take extra hours in the Sundays, and definitely I will complete the syllabus till you write the first exam. I will prepare you, I'll make you to how to write the exams, how to prepare the exams, okay? And CBIT also. So when I'm discussing about the case laws also, you should be very conscious. Why am I discussing all these concepts in a deep analysis manner? Okay. So yesterday we discussed about the preamble. So you will get one CBIT in related to preamble. Can be preamble, can be amended or not, like that. So when we are discussing about the concept, you must keenly need to observe. Okay. Is it clear, sir? Don't worry, definitely they will arrange good faculty. I recommended Raju, sir. Again, I'll inform today also. Okay. Okay, madam. And now we'll start the class, because even after reminding the timings also, only 55 students are joined. I'm extremely sorry those who have missed the class because of my unavoidable circumstances. I thought of to compensate the things. That's the reason yesterday night I spoke to Raju sir. Raju sir gave me permission, and hence I have preponed to my session in the morning hours. So don't mind, and convey the same my message to all your friends also. Yeah. And coming to the Article 12 of the Indian Constitution, which will fall under the Part 3 of the Indian Constitution. Okay. So which deals with the fundamental rights. Here under 12, nothing is there. It is given only definition, defines the term of the state. So the state, for the purposes of the enforcing fundamental rights,
under Article 14 to 35, in this part, the only definition is given. Who is government? Who is legislature? Who is a local authority? Who is the other authorities likewise? So under the Article 12, there are few key terms has been given. One is what is government and what is the Parliament of India. Government and Parliament of India, which clearly refers to the central government and both the houses of Parliament. One is Lok Sabha and one is Rajya Sabha. See, under section Article 12, there are many terminology has been identified which will comes under the umbrella of state. Okay, so government and Parliament of India, which clearly refers to the central government and both the houses of the Parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. And number 2, government and legislature of the each state. Okay, so government and legislature of each state includes state government and their legislative assemblies or councils. Here you have to use bicameralism. What is bicameralism? Having 2 houses in the states or in center. Am I correct or not? Bicameralism means 2 houses, having 2 houses. But only center has 2 houses, upper house and lower house. But even in different, that is center. But what about in the state? In states also, only 7 state has bicameralism. Rest of all not having, only unicameralism. So if you take our parliamentary system is a bicameralism, which has 2 houses, Lok Sabha, that is lower house, Rajya Sabha, that is upper house. At the state level, we do have some states in India have only bicameralism and few have only legislature consist of Vidhan Sabha, that is legislative assembly, Vidhan Parishad, that is legislative council. Am I correct or not? So, the central legislature having Lok Sabha, who directly elected by the people of India, who represented people, will and primarily responsible for making laws. They holds more power in financial matter, that is budget approvals. Rajya Sabha, Lok Sabha, అక్కడ అన్నది పేర్లోనే ఉంది, లోక్ అంటే పీపుల్, డైరెక్ట్లీ ఎలెక్టెడ్ అయినటువంటి పీపుల్స్ నుంచి ఎలెక్ట్ అయినటువంటి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు అక్కడ. రాజ్యసభ అంటే రిప్రజెంటెడ్ స్టేట్స్ త్రూ యూనియన్ టెరిటరీస్. Members are also indirectly elected by the state legislative assembly and they are some nominated by the president. So they act as a revising chambers, revising, suggesting, amending legislation passed by the Lok Sabha. And state legislature, Vidhan Sabha and Vidhan Parishad, they are in bicameral only in 7 states. What is the reason behind to establish bicameralism in India? Because they are in federal in nature. They will check the balances, check and balances, and they will provide more representations from the states and union territories. So Lok Sabha and Rajya Sabha having very good powers, and also they do have a lot of challenges too. So this is what the Article 12, one is the government and parliament, another one is government and legislature. The third is local authorities. Local authorities are, these are the quasi-judiciary institution, we can say, like municipalities, panchayats, or district boards, or trusts, etc. will fall under the local authorities. Okay, these all the having very limited powers under the local self-governance. Okay, and fourth, other authorities. If you take broad term
term of the other authorities, which is interpreted by courts, including statutory bodies like laws, which we call it as the autonomous bodies. So you take laws like university, electricity boards and all will comes under the statutory bodies. Okay, for them they do have some laws, bylaws, etc. And non-statutory bodies. So non-statutory bodies are performing as a public functions or duties. And authorities substantially funded are controlled by the government, that is NGOs, trust, public trust, undertaking, ONGC, LIC, these all are best example for the other authorities. Am I correct? If I am going wrong, you can interrupt me. That's the reason I opened the microphones. Is it clear? Yes, ma'am. Right. And the other point is under the control of Government of India. So which includes authorities who are operating outside the territory of India, but under the control of the central government. This we call it as the colonial rule. Do you think that do we have still colonial rule in India? We don't have. అర్థమైందా? అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మనకి బ్రిటిషర్స్ ఎలిజబెత్ వచ్చి మనల్ని రూల్ చేసింది కదా, అది అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, అదర్ పర్సన్స్, అదర్ పీపుల్. ఓకే, బట్ నౌ వి ఎరాడికేటెడ్ ది కొలోనియల్ రూల్. సో ఇది మీరు ఈ పాయింట్స్ నే నేను ఎందుకు ఇంతలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే వీటినే లెజిస్లేటివ్ అథారిటీస్ కూడా అని చెప్పొచ్చు. దీన్ని మనం జ్యూరీ స్టూడెంట్స్ లో చదువుతాం థర్డ్ సెమిస్టర్ లో. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ Article 12, government to parliament, government to legislature, local authorities, other authorities under the control of the government of India అనేది interpretation with regard to the parliament. And now what is the judicial interpretation of the Article 12 state? Okay, so in Indian courts have broadened the scope of the term state through many landmark judgments. Those all are University of Madras versus Santha Bhai. Please make a note when I am dictating certain case laws. When you are in free time, you just go through these case laws which are very, very important. University of State versus Santha Bhai 1954. In this case, the court held that other authorities must mean entities that are governmental nature, but it performs as a governmental function, is treated as the state. And Rajasthan Electricity Board versus Mohan Lal 1967. The Supreme Court included statutory or non-statutory bodies under the term of the state which is authorized by the law and carry out the public functions. The third case is Ajay Ashia versus Khalid Mujib 1981. In this case, established instrumentality test, that is whether an organization is instrumentality or agency of the government factors or not. In this case, whether the body is financially, functionally, administratively dominated by government, then it cannot be considered as a state. The extent of government funding is, it means it comes under the NGO. Okay, and another case is Pradeep Kumar Biswas versus Indian Institute of Chemical Biology 2002 case. In this case also, the court clearly expanded, the definition is given that who all comes under the state. So here in this case, the definition under the state is included entities that perform public duties under the significant control of government. Okay, so what I would like to suggest you that Article 12 ensures the fundamental rights are enforceable
against actions by entities which is categorized as the state. So expands the accountability of government and public authorities to protect the citizens of the fundamental rights, and also provides the basic judicial review to challenge the constitutionality of laws or action by the state. This is what all about the Article 12 of the Indian Constitution. Is it clear? Is it sufficient? Okay, వా? Yeah, yeah. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 13. ఇంకా తెలుగులో చెప్పాలనుకుంటే ఒకసారి రీక్యాప్ చేసేస్తాను. ఆర్టికల్ 12 అనేది ఏం లేదండి, ఒక స్టేట్ అంటే ఏంటి అనే డెఫినేషన్ ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా స్టేట్ చేత చట్టాలు తయారు చేయబడి ఉంటాయి. అందులో స్టేట్ అనే వర్డ్ ని ఎన్ఫోర్స్ చేసే ఇంపార్టెన్స్ అనేది స్టేట్ కు మాత్రమే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఏవైతే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్టికల్ 14 నుంచి ఆర్టికల్ 35 వరకు ఉన్న ఆర్టికల్స్ నంచిని స్టేట్ ఆమోదించకుండా, అంటే స్టేట్ అంటే ఎవరు? ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కదా. పార్లమెంట్ లో డిస్కస్ చేసి దాన్ని బిల్లు లాగా 1వ రీడు, 2వ రీడు, 3వ రీడు అట్లా చేస్తాము. అది చేసిన తర్వాత దాన్ని లోపల ఉన్న లోక్సభ, రాజ్యసభ మెంబర్స్ 2/3 మెజారిటీతో యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ దాన్ని సైన్ చేస్తే అప్పుడు అది యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ యాక్ట్ వచ్చేసేసి ఎవరి ద్వారా ఎన్ఫోర్స్ అవుతుంది? స్టేట్ ద్వారా ఎన్ఫోర్స్ అవుతుంది. మీరు ఆర్టికల్ 1 ఎనీ యాక్ట్, వేర్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 1 చూడండి, ఎక్స్టెంట్ అండ్ టెరిటరీ అని ఇస్తారు. సో అది రెఫర్ చేసేదే స్టేట్ అని అర్థం. సో ఈ స్టేట్ లో ఇంటర్లింక్ అయినటువంటి పాయింట్స్ అంటే గవర్నమెంట్ కి పార్లమెంట్ రెండిటి కలిపి ఏముంది, వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎలాంటి సఖ్యత ఉంది అంటే హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఏ స్టేట్. ఓకే, అట్లాగే గవర్నమెంట్ అండ్ లెజిస్లేచర్ అది కూడా ఒక సంబంధమైన లెజిస్లేషన్ రిలేటెడే స్టేట్ అని కూడా పిలవచ్చు. అయితే ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్, కౌన్సిల్స్ అంటే స్టేట్ కి సంబంధించిన వాటిని కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది సెంట్రల్ స్టేట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ స్టేట్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో ఈ రెండింటిని కూడా గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ అని కూడా అనొచ్చు. అట్లాగే లోకల్ అథారిటీ, సో మున్సిపాలిటీ, పంచాయతీ, డిస్ట్రిక్ట్ బోర్డ్స్, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి లోకల్ అథారిటీస్ కింద వస్తాయి. ఇది స్టేట్ ఆమోదించకపోతే ఆ అథారిటీకి వాల్యూ అనేది ఉండదు అనమాట. అట్లాగే అదర్ అథారిటీస్, స్టాట్యూటరీ బాడీస్ కావచ్చు, నాన్ స్టాట్యూటరీ బాడీస్ కావచ్చు, అథారిటీస్ హు ఆర్ కంట్రోల్ అండ్ ది ఎల్ఐసి గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ ఉంటాయి. చాలా వరకు ఆయిల్ కంపెనీస్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు మనకి ఎల్ఐసి కానివ్వండి, కొన్ని కింద రాసి ఉంటారు అండర్టేకింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ లేదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సో అండ్ సో అని రాస్తారు. అవన్నీ కూడా అదర్ అథారిటీస్కి వస్తాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా చదవాలి, చదివితేనే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది తెలుస్తుంది. అట్లాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ కూడా ఉంటాయి నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా. సో ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ అనే చెప్పొచ్చు. అంతేకాకుండా మనం వచ్చి ఒక దేశంలో ఉంటాము, మన కంట్రోల్ అంతా ఇంకొక దేశంలో ఉంటుంది, దాన్ని కొలోనియల్ స్టేట్ అంటాం, కొలోనియల్ లెజిస్లేషన్ పవర్స్ అంటాం. అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే లేదు. ఇంకా జ్యుడిషియల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో స్టేట్ అంటే ఏంటి అని చక్కగా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడ్రాస్ అండ్ శాంతాభాయ్ కేసులో చెప్పడం జరిగింది. అట్లాగే రాజస్థాన్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ వర్సెస్ మోహన్ లాల్ 1967, అజయ్ ఆయిషా వర్సెస్ ఖలీలాద్ ముజీబ్, ప్రదీప్ కుమార్ బిస్వా వర్సెస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చెన్నై బయాలజికల్. ఈ 4 కేసులు వచ్చేసి చాలా లీడింగ్ కేసులు. ఈ లీడింగ్ కేసుల ద్వారానే జ్యుడిషియల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. అంటే కోర్టు కూడా స్టేట్ కి మీనింగ్ కరెక్టా కాదా అని పరిశీలన చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇంకా మొత్తానికి చెప్పుకున్నట్టయితే స్టేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని ఎన్ఫోర్స్ చేస్తుంది. మీకు జ్యూరిస్ప్రుడెన్షియల్ ప్రకారంగా చూసుకున్నట్టయితే అసలు రైట్స్ ఎవరికి కావాలి అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ కి. హ్యూమన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పర్సన్
an artificial person, call it as the entities like corporation, firms, లేకపోతే కంపెనీస్, ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్ ఫిక్టిషియస్ ఆర్ యూనో లీగల్ ఎంటిటీస్ అంటాం. అదే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనుకోండి, దే ఆర్ న్యాచురల్ పీపుల్. సో మనకి ప్రతి ఒక్కరికి రైట్స్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి. ఆ రైట్స్ డ్యూటీస్ ని ఎన్ఫోర్స్ చేయాల్సిన బాధ్యత చట్టానికి ఉంటుంది. ఆ చట్టము గవర్నమెంట్ ఆమోదిస్తేనే అది కోర్టుల ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అది ఈ సెక్షన్ ఆర్టికల్ 12 యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఓకే, ఇది క్లియర్? అంటే గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేచర్, జ్యుడిషియరీ వాళ్ళ అకౌంటబిలిటీ, అంటే వాళ్ళు కూడా పవర్స్, ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి పరిపూర్ణంగా చేస్తున్నారా లేదా అని చెక్ చేసేదే ఈ ఆర్టికల్ 12 యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? I hope it is clear for everyone. And coming to the doctrine of judicial review, fundamental rights articles, general principles. Any idea what are the general principles which a person must go through? See, generally fundamental rights, the especially Article 13 of the Indian Constitution defines clearly about framework. Okay, అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ కి భంగం కలిగించకుండా చట్టాలను తయారు చేయాలి అన్నది ఒక ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ అండర్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. Okay, so fundamental rights are specially related to Article 13 of Indian Constitution under the definition of the state and the judicial review. Okay, so definition of the Article 13 is provides a framework to ensure that laws inconsistent with the fundamental rights are void. కరెక్టా కాదా? ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రాథమిక హక్కులకి భంగం కలిగించేటటువంటి చట్టాలు ఏవైనా తయారు చేస్తే అది ఖచ్చితంగా వాయిడ్ అవుతుంది, లేదా అల్ట్రా వైరస్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ ఇందాకే చెప్పాను, ట్రిపుల్ తలాక్ కేస్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఫ్రీ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 13? ఆర్టికల్ 13 subclause 1, all pre-constitutional laws that were inconsistent with derogative from fundamental rights are void to the extent of such inconsistency that Article 13 subclause 1 says. Article 13 subclause 2, the state shall not make any law that takes away or abrogates the fundamental rights, and if any such law made in the contravention of the Article 13 subclause 1, Article 13 subclause 2, then it will become void. That clause shall be void. And Article 13 subclause 3 or clearly says that Article 13 is a judicial review power which is vested on the judiciary. Okay, so judicial review, Article 13 clearly emphasize or empower court to declare any law which abrogates the fundamental rights. Such a law will be unconstitutional, thereby enforcing this information, the doctrine of judicial review coming to the picture. Is it clear? So now let us see what is the doctrine of judicial review. You may get this question in short. Okay, the very important of doctrine of judicial review is whenever any laws are inconsistent with the fundamental rights, it will become void. Okay, and Article 13 have some scope of importance of the judicial review. One is ensuring the constitutionality. Number 2, maintaining the basic structure. These two are the very importance of judicial review.
So judicial review can refers or ensures no legislation or no executive action is contrary to the provision of the constitution. The courts have the power to strike down laws when the actions that violates the fundamental rights. కోర్టుకు మాత్రమే ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ లా అనేది ఆల్ట్రా వైరస్ వాయిడ్ కాబట్టి దానికి సంబంధించిన లాస్ని అమెండ్ చేయమని కానీ మోడిఫై చేయమని కానీ రిపీల్ చేయమని కానీ అడిగే హక్కు కేవలం జుడిషియరీకి మాత్రమే ఉంది. అందుకనే దీన్ని జుడిషియల్ రివ్యూ అంటారు. అంతేకాకుండా సుప్రీంకోర్టు ఎక్స్టెండెడ్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఆఫ్ జుడిషియల్ రివ్యూ టు ఎన్షూర్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ of the constitution which is preserved. Okay, this means even constitutional amendments that affect the basic structure can be subjected to the judicial review. ఒకవేళ బేసిక్ స్ట్రక్చర్కే ప్రమాదమైన పరిస్థితి ఉంటే కూడా ఈ మెయిన్ జూరిస్టులు లేదా లీగల్ రిఫార్మర్స్ పెద్ద పెద్ద చీఫ్ జస్టిస్ లాంటి ఒక కమిటీ వేసుకొని వాళ్ళు స్క్రూటినీ చేసేసి అది కరెక్టా కాదా అని ఆమోదించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో జుడిషియల్ రివ్యూ అప్లైస్ టు యాక్షన్ అండ్ ద లాస్ పాస్డ్ బై ద బోత్ లెజిస్లేచర్, పార్లమెంట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచెస్ టు. You can take landmark cases for this judicial review. So whenever you writing the judicial review, you need to write the definition, meaning and interpretation. Okay, is it clear? Are you following me? Definition of the judicial is refers to the authority of the judiciary to review and nullity of laws or executive actions that are found to be unconstitutional, especially in the law context. Article 13 provides the legal basis for this power. You need to write that. After that, you can establish the silent features and then landmark cases so that you will get the good marks. For 6 marks, you can score minimum 4 to 5 marks. But you have to write in a systematic manner. First introduction రాయాలి. ఇంట్రడక్షన్లో మీరు చక్కగా జుడిషియల్ రివ్యూ అనేది ఒక పవర్ ఆఫ్ ది కోర్ట్, అది టు ఎగ్జామిన్ ద ఇన్వాలిడేట్ లాస్ ఆర్ యాక్షన్స్ బై ద లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచెస్ దట్ వైలేట్స్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. సో provision of the law, Article 13 of the Indian Constitution empowers the court to exercise this power for ensuring the laws conform to the fundamental rights guaranteed by the Constitution. And then you can write silent features. Already I told you the key principles like ensuring the accountability, constituent accountability, and basic structure of the doctrine. After that, you can write the landmark cases which was establishing the judicial review. In that, first and foremost is Keshwananda Bharati versus State of Kerala 1973. And next, Marubari versus Madison. These all very important case. Just you need not to write facts of the case. You just mention leading case laws establishing the judicial review as follows. And you, Keshwananda Bharati versus State of Kerala 1973, Marbury versus Madison 1803, and then Indira Gandhi versus Raj Narayan Singh 1975, Minerva Mills versus Union of India 1980, and also you can take the recent the triple talaq case also. Okay, ఓన్లీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అయినప్పుడేనా మేడం, లేదా డ్యూటీస్ అలాంటి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అవి డ్యూటీస్ కి పనికిరాదు. ఫండమెంటల్ రైట్సే ఒక వ్యక్తి యొక్క, ఇప్పుడు చూడండి కన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఎలా వస్తుంది. whenever fundamental rights are violated by the Other party. laws passed on a legislature, whether it is state or center. Yes,
then only the You will come judiciary have a power to violate those laws, right? ఎగ్జాక్ట్లీ స్ట్రక్ డౌన్ డైరెక్ట్ గా స్ట్రక్ డౌన్ చేస్తారు, అల్ట్రా వైరస్ అవుతుంది. దట్ సచ్ లా విల్ బికమ్ యాజ్ ఏ వాయిడ్ అండ్ ఇన్ దోస్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ law can be repealed, law can be amended, law can be Pawan Reddy garu please. Okay na sir? Mr. Sudhakar. In that case, legislature gani state, I mean center gani state gani legislature ఆ లాస్ రివ్యూ చేసి మళ్ళీ అప్పీల్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ రిపీల్ చేసి, అంటే రివ్యూ చేసేది జుడిషియరీకి పవర్ ఉంటుంది. జుడిషియరీ చేసినాక దాంట్లో ఉన్న సారాంశం అంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని లెజిస్లేచర్ చెప్తే దాంట్లో అమెండ్ రిపీల్ అనేది మళ్ళీ డిస్కషన్ జరుగుతుంది. మొన్న మీకు ట్రిపుల్ తలాక్ చెప్పాను కదండి, ట్రిపుల్ తలాక్ కేసు ఏం జరిగింది, అందరూ జడ్జెస్ 5 మెంబర్స్ ఉన్న జడ్జిమెంట్ లో ఎంతమంది యాక్సెప్ట్ చేశారు? 5 judges. నో ఐడియా మేడం, నో ఐడియా. ట్రిపుల్ తలాక్ మీరు వినలేదా ఎప్పుడు కూడా? విన్నాను బట్ థరోలీ ఐడియా లేదు దాని గురించి. దాంట్లో ఆర్టికల్ 14 ఆర్టికల్ 21 అనేది వైలేటెడ్ రైట్స్ అని చెప్పి వైలేట్స్ చేశారని చెప్పి కోర్టు, ద సుప్రీం కోర్ట్ రూలింగ్ ది ట్రిపుల్ తలాక్ కేస్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ జుడిషియల్ రివ్యూ టు ఎన్ష్యూర్ దాట్ లాస్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ which are aligned under the fundamental rights which is guaranteed by the constitution. Hence the judiciary acted to check the executive and legislation actions, and then to ensuring the religious practice were not behind the constitutional scrutiny. If they violated, then the core principles of justice and equity will go into wave. That's the reason they struck down the act, they struck down the triple talaq. Got it. తలాకి బిద్దత్ అంటారు ట్రిపుల్ తలాక్. ఇప్పుడు ట్రిపుల్ తలాక్ ఉందా? లేదు. No. కానీ ఫేమస్ కేసు వచ్చేసి సైరా బానో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2017 కేస్. దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ మెన్షన్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ట్రిపుల్ తలాక్, సారీ judicial review. Judicial. Thank you. Is it clear? So with this we have done with unit 2 అండి. ఓకేనా? యూనిట్ 2లో మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ నేను ముందుగానే చెప్పేస్తాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ నాకు టైం ఎట్లుంటుందో ఏమో తెలీదు. అండర్ 2 యూనిట్లో వచ్చేసరికి డిస్కస్ అబౌట్ ద సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ one question. The another thing is that discuss elaboratively about doctrine of judicial review with exemplary case laws antaru, with exemplary case laws. Okay, and third question, explain the general principles which are relating to the fundamental rights. These are the 3 questions, very very important under unit 2. And if you take the short questions, citizenship you may get it, and define state, judicial review, separation of powers, rule of law, so on and so forth. Okay na? Ma'am, once again, ma'am, please. Short questions would be rule of law, separation of powers, basic structure, judicial review, definition of state, citizenship, preamble. Okay, thank you, ma'am. So with this we completed unit 2 andi. Okay na? మేడం ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఏమండి సెకండ్ క్వశ్చనా? ఫస్ట్ వచ్చేసి సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, సెకండ్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ విత్ ఎగ్జాంపులరీ కేస్ లాస్. అప్పుడు మీరు ఈ కేసెస్ ఉన్నాయి కదా, కేశవానంద భారతి నిన్న చెప్పాను, ఇంకేం చెప్పాను, నా రాజ్ నారాయణ్ సింగ్ కేసు,
ఇవన్నిటికీ కొంచెం హెడ్డింగ్ పెట్టి కింద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేసు, ఇష్యూస్, జడ్జిమెంట్ చెప్పాలి. అది కూడా నేను ఒకసారి చెప్పేస్తాను. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చెప్పండి మేడం. ఎస్ సార్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాను, ఒక్క సెకండ్. Fundamental rights. General General principles of fundamental rights. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు మనం ఆర్టికల్ 12, ఆర్టికల్ 13 ఎలా డిస్కస్ చేసామో అదంతా అక్కడ రావాల్సి వస్తుంది. ఇంకా మీరు ఇంకేమైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. ఒక కేసుని మీరు ఎలా పెట్టాలి, ఫ్యాక్ట్స్ అన్నది నేను చెప్తాను. అంటే ఒక కేసు సమ్మరీని ఎలా రాయాలి. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ కేశవానంద భారతి, నిన్న చెప్పాను దాంట్లో ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి అవన్నీ కూడా. అట్లాగే ఐ విల్ టెల్ యూ ది బరుబరీ కేస్, చాలా ఫేమస్ కేస్ అసలు. ఓకేనా. ఈవెన్ ట్రిపుల్ తలాక్ కూడా రాయొచ్చు మీరు జ్యుడిషియల్ రివ్యూకి. You can take you can write to leading case laws of like minimum 3 to 5, and you pick up any 1 or 2 cases and you can explain, so that then the answers will be elaborated, and you will get good marks for that. And Marbury versus Madison is one of the most significant case in US constitutional law. It established the principle of judicial review, affirming the power of the Supreme Court to declare laws unconstitutional. This is the introduction. And then background. The case arose from the dispute over appointment of midnight judges by President John Adams before his term ended. These judges were appointed during the lame duck, it means dark night, just before Thomas Jefferson assumed the president. And then William Marbury, one of the appointee, did not receive his official commission from Jefferson's Secretary of State. So James Madison or Marbury petitioned the Supreme Court of Madison to deliver the commission. In this case, the next is issue. Issue is could be Supreme Court issue writ of mandamus, that is an order compelling the government officials to act and to the force of delivery of Marbury commission. And then the courts interpreted as a judicial review. In this, Chief Justice John Marshall, writing in a majority, ruled which are Marbury, where they had right to the commission, and the Supreme Court did not have the authority to issue writ of mandamus because the relevant portion of the Judiciary Act 1979 was unconstitutional in the 1789 itself. And Marshall established the principle that it is the responsibility of the judiciary review and interpret the laws which is passed by the government. If a law conflicts with the constitution, if it is the judiciary role to strike down the law. So here in the judicial interpretation or judicial review is can be solidified the doctrine of judicial review, allowing the courts to invalidate laws when there is a conflict between constitutional law and rights of the individual. Okay, so the judiciary has co-equal branch of government with power to check power of the legislative and executive branches. Okay, so the ruling set precedent of the Supreme Court authority to interpret the constitution and provisions of the law over the conflicting law. So the Marbury versus Madison case is considered a fundamental one in American constitutional law, as it is established the essential principle that courts have the power to review the constitutionality of laws, and that ensures government action comply with the constitution. So because you know very well, many part of the Indian constitution features as derived from the America, London, Austria, German, and also UK, and many part of the country, right?
So do you know what all features was bought by different countries? So I am giving you task for you people. You need to check in the next days. I may conduct a revision class for unit 1 any Saturday. Okay, be prepared with that. What are the questions which I have given in the first unit also, like the meaning, the evaluation of, or I can say, explain the historical perspective of the modern constitution. Then you have to discuss all those points. And then what is the role of drafting committee for constituent assembly? And then silent features of the Indian Government Act of 1935. Likewise, you study comparative objective of the all the acts since from 1861 to up to 1947. Okay, so be prepared with your own notes. We will have a discussion. Madam, one humble request. Yeah. You are giving some important questions, of course, shortly. So can I get a Word document or something? So Yeah, sure. Definitely, we'll give. Yeah. I'll share because after completing my syllabus, I will share. Otherwise, you can also record and give us a clip. Voice record. Yeah, sure. You can make a document. We can Definitely. I'll do that, sir. Don't worry. Unit 1, Unit 2, both. Spontaneously, this all will comes in mind because keep on. If I am saying. Case, I can even prepare notes and we can have a circulation. We can better read effectively in a team management. Sure. It's a good idea. Thank you for your suggestion. Right? And with this, we completed the almost unit 2. Unit 2. Yeah, Unit 2. So, shall we continue unit 3 or tomorrow? As per your wish. How many of you in office? How many of you in home? How many of you at home? I don't know. It talks about right to equality, right? That is from actual picture will come from article 14 to 18 will come. Okay, Article 14 to 18. No. 18 and 19 also. Okay. 20 all fundamental rights will come. And the unit 4 is all about right against exploitation. Yes. That is from 23, I hope so, 22. Okay. So we'll discuss it tomorrow, sir, because today's session I participated by very less people. So we'll have it tomorrow, no problem. Rule of law, you want me to explain? Yeah, no problem. So rule of law was initially introduced by Montesquieu. Okay. Montesquieu was the founder of this rule of law. Later on, it was developed by ABC Dicey. Means the rule of law is also a fundamental principle of governance, where it ensures that all individuals, institutions, entities, including government, are also subject to accountable under the law. So it is the cornerstone of the democratic society. It is essential for maintaining order, justice, and also protection of the fundamental rights. Henceforth, the rule of law will apply to everyone. అంటారు కదా, అందరు ముందర సమానంగా చూడాలి, ఒకరినొకలాగా ఎలా చూస్తారు అంటారా అనరా? అవునా కదా? చెప్పేది కరెక్టా కదా అండి? రూల్ ఆఫ్ లా అప్లికబుల్ అవ్వట్లేదు అని అంటారు కదా. అంటే ఏదంటే యాక్చువల్గా ఈ రూల్ ఆఫ్ లా అనేది ఓరిజిన్ వచ్చి మనకి ఇండియన్ ఫిలాసఫర్స్, ఎవరు మెయిన్ ఫిలాసఫర్ ఇండియాలో, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? చాణక్య. తెలుసా మీకు? చాణక్య తెలుసు కదా?
Indian philosophers such as Chanakya have also exposed the rule of law theory in their own way to maintain the king should govern the word of law, the concept of rule of law. That is that the state is governed not by the ruler and also nominated and represented by the people but by the law. So the expression rule of law has been derived from the French phrase law principale de legalité. Raskondi. The rule of law has been derived from the French phrase law, L-A, principle, P-R-I-N-C-I-P-L-E, principle, D-E, legality, L-E-G-A-L-I-T-E. That means government based on the principle of law. Okay. I'll share you one PPT for you people about this and you need to go through the same. So everywhere the rule of law will come into the picture. But the key principle of the rule of law is supremacy of the law. This was because many people gave their own interpretation, but finally, according to ABC Dicey, key principles of the rule of law is supremacy of the law. No one is above the law. Both individual and government authorities must act within the confines of the law. Equality before the law. All are equal before eye of law. All individual or states can be treated them equally in the eye of law. No discrimination, no preferential treatment cannot be, discrimination or preferential treatment is not at all permitted. Okay, and we need to protect the predominance of legal spirit. It means the rights has been given by the Indian Constitution that has to be protected by the state equally. That is accountability, transparency, fair and independent judiciary. Okay, adherence to the due process, access to justice are the major principles comes under the predominance of legal spirit. So these three principles are comes under the rule of law. So finally what I can say that rule of law is a principle which is enriched in the constitution under article 14 to 21, right to life and right to personal liberty. నేను యాక్చువల్లీ మనకి ఇంకా ఆర్టికల్ 14 రాలేదు కదా, అది వచ్చినప్పుడు ఇది చెప్దాంలే అని అనుకున్నాను. సో మీరు అడిగారు, నేను చెప్పాను. టుమారో విల్ డిస్కస్ మోర్ ఎలాబరేటివ్ పాయింట్స్ అబౌట్ ది రూల్ ఆఫ్ లా. సో రూల్ ఆఫ్ లా ఇన్ ఇండియన్ కంటెక్స్ట్ I can say that article 14 to 21, right to equality, right to life and personal liberty are the major recognized as a rule of law. So the judiciary plays a vital role for upholding the rule of law, even interpreting the constitution, for ensuring the laws according to the constitutional principles. Am I correct or not? Yes, ma'am. So, Madam, yeah, thank you. tell me, This triple talaq example you are talking under judicial review. Article 12, no? That's what I was a little confused. It comes under 14, I think, right of equality, right to equality, right? No. Article 12 and 13 both will come. The judicial review is article 13, right? Okay. జుడిషియల్ రివ్యూ అంటే మీకు ఏం చెప్పాను, స్టేట్ అనేది 12లో చెప్తారు. Okay. ఓకే, ఈ జుడిషియల్ రివ్యూ అనేది ఆర్టికల్ 13 స్పీక్స్ అంటే ఎలాంటి సందర్భంలో చట్టాలని అబ్రోగేట్ చేసి అంటే ఇన్వాలిడ్ చేయాలి అనేది. అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్టికల్ 14 నుంచి 35 వరకు ఉన్నాయి. ఓకే, అందులో ఏ ఒక్క ఆర్టికల్ కూడా ప్రాథమిక హక్కులకి భంగం కల్పిస్తే జుడిషియరీ ఇంటర్ప్రిటేట్ చేస్తుంది. జుడిషియరీ యొక్క పవర్స్ ఫంక్షన్స్ ఎక్కడున్నాయి? నెక్స్ట్ యూనిట్ లో, నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ లాలో 2లో ఉంటాయి, ఇక్కడ లేవు. కానీ ఇక్కడ మనకి
వెరీ రిజిడ్గా వాట్ ఈస్ జుడిషియల్ రివ్యూ అని మాత్రం చదివాం. ఓకే, కానీ ఎలాంటి సందర్భాలలో జుడిషియరీ రివ్యూ జడ్జెస్ చేస్తారు అన్నది ఎక్కడ చదువుతాము? పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది జడ్జెస్ లో చదువుతాం. అది ఎక్కడ? నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లా 2 లో. Madam, Okay. I have a question. Okay. Here only Okay. one thing you have to understand, that when the fundamental rights has been violated, then the judiciary will interpret the law, analyze the things, takes the decision, and they will go through. అంటే judicial review అంటేనే ఏంటి? పరిశీలించడం త్రూ జుడిషియరీ. అప్పుడు నిజంగా ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 21, ఆర్టికల్ 16, ఆర్టికల్ 17, ఆర్టికల్ 18 ఏ ఒక్క ఫండమెంటల్ రైట్ అయినా వైలేట్ కడిగితే ఖచ్చితంగా ఆ లాని స్టక్ డౌన్ చేస్తారు. అదే ట్రిపుల్ తలాక్ లో జరిగింది. సో ఈజ్ ఇట్ నాట్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ జుడిషియల్ రివ్యూ? Yes. Because it is interpreted by the Supreme Court, Yes. highest court, and finally they concluded that yes, it is violating the fundamental rights of article 14, article 21, right to life and right to equality. These Yes. two are very very fundamental. It is not come just like through law, but it is naturally. ఒక వ్యక్తి పుట్టగానే పువ్వు పరిమళిస్తుంది అంటారు కదా, అట్లా పుట్టగానే మనిషికి రైట్ టు లైఫ్, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, రైట్ టు ప్రొటెక్షన్, రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది ఇన్హెరిటెంట్ గా వచ్చేస్తుంది బై బర్త్. కడుపులో ఉండగానే అన్బార్న్ చైల్డ్ కూడా రైట్స్ ఉంటాయి కదా, Yeah. అకార్డింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. ఇంకా మీరు అది చదవలేదు కాబట్టి మీకు అర్థం కాదు. బట్ నేను ఆల్రెడీ జూరిస్ప్రుడెన్స్ లో నమిలి పిప్పి చేసేసిన కాబట్టి మీకు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాను, ఇంటర్ప్రిటేట్ చేసి చేయగలుగుతున్నాను. మీరు ఇప్పుడు జూరిస్ప్రుడెన్స్ చదవలేదు, జూరిస్ప్రుడెన్స్ మీకు 3rd సెమిస్టర్ లో చదువుతారు. అక్కడ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎలా లాస్ డెవలప్ చేయాలన్నది కూడా జూరిస్ప్రుడెన్స్ నుంచి వచ్చింది. మీరు అది చదవకుండా ఇప్పుడు ఇది చదివినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు ఇలాంటి డౌట్స్ రావడం సహజం. అందుకనే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, Thank you. Madam, ఇది డిఫైన్ స్టేట్ అన్న దగ్గర ఆర్టికల్ 1 to 4 రాయాలా, లేకపోతే ఆర్టికల్ 12, 13 రాయాలి? 12 రాయాలి, ఓన్లీ 12. ఓన్లీ 12. స్టేట్ లో నీకు సబ్ క్లాసెస్ చెప్పాను కదండి, అవును. సెక్షన్ 12, సబ్ క్లాస్ 1, సబ్ క్లాస్ 2, సబ్ క్లాస్ 3, ఓకే. అవే రాయాలి. స్టేట్ అంటేనే ఏంటి అని డిఫైన్ చేయాలి. స్టేట్ ఇంకా కొన్ని ఎసెన్షియల్స్ ఉన్నాయి, మర్చిపోయాను నేను చెప్పడం, మీరు కూడా అడగలేదు. స్టేట్ కి కొన్ని ఎసెన్షియల్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా నేను మీకు రేపు క్లాస్ లో చెప్తాను. ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ దట్. స్టేట్ అంటే ఏంటి? జనరల్ గా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ సావరిన్ పవర్. అది కూడా జుడిషియల్ ఆస్పెక్ట్ లో జాన్ ఆస్టిన్, జర్మీ బెంథమ్ అండ్ హెన్స్ కెల్సన్, హెచ్ఎల్ ఆర్ట్ డివైడ్ చేశారు. ఎట్లా అంటే ఒక స్టేట్ అని చెప్పాలి అంటే దానికి కొన్ని ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయండి. ఏంటో తెలుసా మీకు? చాలా మంది బిఏ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి. తెలుసా, తెలీదా? ఓకే అండి, జస్ట్ జనరల్ గా చెప్పుకుందాం. ఒక మీరు ఫ్యామిలీ అని చెప్పడానికి ఏంటండి క్యారెక్టరిస్టిక్స్? మీరు ఒక టైప్ లో ఉంటారని చెప్పడానికి ఏంటండి క్యారెక్టరిస్టిక్స్? Relationships ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది? with others. అదే ఎవరు వాళ్ళ అదర్స్ అంటే? భార్య, Yeah, like నాన్న, ఫాదర్, కదా? మదర్, బ్రదర్స్. అది ఒక ఫ్యామిలీ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటామా? Yes. అలాగే స్టేట్ కూడా కొన్ని Government. డిస్టింక్టివ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి వచ్చి ఒక పెద్ద Population. స్టేట్ ఉండాలి అంటే పాపులేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, a state must have stable and permanent population. This provides the state with the human resources which is very very necessary for governance, for economical activities and also social development. One thing. Number 2, territory. మన జియోగ్రఫికల్ టెరిటరీ గురించి నేను చెప్పాను కదా, Yes. భారతదేశ సరిహద్దులు ఏంటి? మన టెరిటరీ ఏంటి? ఇండియా యొక్క టెరిటరీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది? కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు. yes, Right. countries and states. Samudra. ఇంకా state also it is a territory, right? So we have a ఎగ్జాక్ట్లీ ఎయిర్ స్పేస్, వాటర్ స్పేస్, ల్యాండ్ స్పేస్, కంటిజియస్ జోన్ స్పేస్, ఇవన్నీ మళ్ళీ మీరు పబ్లిక్ ఇంటర్నేషనల్ లాలో చదువుతారండి. ఓకేనా? సో మన ఇండియా ప్రకారంగా అయితే భారతదేశానికి సరిహద్దులు ఏంటి? పాపులేషన్ ఉంటుంది,
ఫిజికల్ స్పేస్ Government. ఉంటుంది, మన చుట్టూ ప్రహారీ ఉంటుంది కదా, జియోగ్రఫికల్ టెరిటరీస్ ఉంటాయి కదా, Yes. Yes, ma'am. కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి, ఇంకా నైబర్ కంట్రీస్. అన్ని ఇంకా అంటే నాకు పెద్దగా తెలీదు సోషాలజీ. గవర్నమెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో అవన్నీ టెరిటరీ ఈజ్ అ స్టేట్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ డిఫైన్డ్ జియోగ్రఫికల్ టెరిటరీ ఓవర్ విచ్ ఇట్ అథారిటీ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్. సో దిస్ ప్రొవైడ్స్ ది ఫిజికల్ స్పేస్ ఫర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ టు వర్క్, టు లివ్, టు ఇంటరాక్ట్. దిస్ ఈస్ ది టెరిటరీ. అండ్ కమింగ్ టు ది సావరినిటీ. సావరిటీ అంటే సార్వభౌమత్వం అంటాము, సార్వభౌమత్వం Yes. తెలుగులో. సో సావరినిటీ ఈజ్ ద సుప్రీం అండ్ ఇండిపెండెంట్ అథారిటీ. ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి సావరినిటీ? వెన్ వి గాట్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ 15th August 1947. We are very sovereign secular country కదా. సో ఇండియా ఈజ్ ఎ సావరిన్ కంట్రీ. ఎవరు అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద టెరిటరీ, పాపులేషన్, పవర్స్ టు మేక్ లాస్, టు ఎన్ఫోర్స్ ద లాస్, టు ఎంగేజ్ ద రిలేషన్ విత్ నేషన్ ని సావర్నిటీ అంటాం. అవునా కదా అండి? Yes. సో అదే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, గవర్నమెంట్ కింద వస్తుంది. గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి? ప్రైమ్ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్, గవర్నర్స్ అండ్ ప్రెసిడెంట్, వీళ్ళందరినీ కలిపితే గవర్నమెంట్. అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? A state requires a political institutions or government to exercise its authority. The government is responsible for maintaining order, implementing the policy, representing the state both internal and external. Is nothing but the government. Government అంటే ఏంటి? మన భారతదేశం. భారతదేశాన్ని ఎవరు పరిపాలిస్తున్నారు? మన ప్రైమ్ మినిస్టరు, ప్రెసిడెంట్. మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్ కింద ఎంత మంది మినిస్టర్లు ఉంటారు? లోక్సభలో ఉన్నవాళ్ళు, రాజ్యసభలో ఉన్నవాళ్ళు, అలాగే స్టేట్ లో ఉన్నవాళ్ళు. సో మేజర్ గా తీసుకునేది మనం యూనియన్ టెరిటరీనే తీసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు అదర్ కంట్రీ. ఇంటర్నల్ ఏంటి? విలేజెస్, తాలూక్స్, మండల్స్, స్టేట్స్ అన్ని దేని కింద వస్తుంది? ఒక గవర్నమెంట్ కింద వస్తుంది. గవర్నమెంట్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీ. కరెక్టా? ఇది గవర్నమెంట్. అండ్ రికగ్నిషన్. ఎలా రికగ్నిషన్ వస్తుంది? మన భారతదేశంలో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత రికగ్నిషన్ వచ్చింది. రికగ్నిషన్ వచ్చినాక మనకి ఏం కావాలో మనము లా ఆఫ్ ది ల్యాండ్, దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ డిజైన్ చేసుకున్నాం. ద స్టేట్ ఈస్ కన్సిడర్ లెజిటిమేట్, ఇట్ మస్ట్ బి రికగ్నైజ్డ్ బై అదర్ స్టేట్స్. మనం యుఎన్ఓలో కూడా మెంబర్ మీ కదా, మరి అదర్ స్టేట్స్ కూడా రికగ్నైజ్ చేసిందా లేదా? యుఎన్ఓలో మనం ఒక మెంబర్ మీ. యుఎన్ఓ అనేది 1949లోనో 50లోనో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అప్పుడు 49 మొత్తము అప్పట్లో తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడైతే యాజ్ ఇఫ్ నౌ టోటల్ 193 స్టేట్స్ ఆర్ దేర్ అండర్ వన్ అంబ్రెల్లా ఆఫ్ యుఎన్ఓ. అంటే మనం ఇంటర్నేషనల్లీ ఆర్గనైజ్డా కాదా, రికగ్నైజ్డా కాదా? Do we have recognition for diplomatic relation with the trade which is providing internationally? Am I correct or not? So this is the way where we got recognition. That is also one of the essential feature of state. Last but least, unity and stability. So a state must maintain level of political, social, economical stability. ఒక దేశము అభివృద్ధి చెందిన దేశమా, అభివృద్ధి చెందని దేశమా అంటే దేన్ని ఆధారపడి ఉంటుందండి? ఆ దేశం యొక్క స్థితిగతులు, పొలిటికల్ గా, సోషల్ గా, ఎకనామికల్ గా కదా. అవునా కదా? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ప్రజెంట్ సినారియో. డూ యూ థింక్ దట్ అవర్ ఇండియా ఇస్ స్టిల్ డెవలప్డ్ కంట్రీ ఆర్ డెవలపింగ్ కంట్రీ? డెవలప్డ్, ఇంకా డెవలప్డ్. ఎందుకు అంటే ఇంకా మనము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో కానివ్వండి, ఫైనాన్షియల్, ఎందుకంటే మనము అప్పులు పెట్టుకొని ఉన్నాం వరల్డ్ బ్యాంక్ లో, అందువల్ల ఇంకా డెవలపింగే అంటున్నాం. మరి అందుకనే ప్రధానమంత్రి గారు 75 సంవత్సరాలు అయినటువంటి ఇండిపెండెన్స్ ని వికసిత్ భారత్ అని ప్రోగ్రామ్ మీద చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు. ఎంతమందికి తెలుసు మీకు? వికసిత్ భారత్ 2047. ఎందుకు? అప్పుడు 2047 అంటే 100 సంవత్సరాలు అవుతుంది కాబట్టి. అర్థమైందా? అప్పటికైనా డెవలప్డ్ స్టేట్ రావాలి. వికసిత్ భారత్, డెవలప్డ్ కంట్రీ కావాలి అని చెప్పి ఆయన చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాడు, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇది అన్నమాట వికసిత్ భారత్ ఎట్ 2047. ఆ ప్రోగ్రామ్ లోనే నేను
ఐసిఎస్ఎస్ఆర్ వాళ్ళు తిరుపతిలో ఒక నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు. వన్ ఈజ్ అరేంజింగ్ బై డిపార్ట్మెంట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ అరేంజింగ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్. ఈ రెండింటికి నేను అటెండ్ అవుతున్నా. నా యొక్క వ్యూస్ ని వికసిత్ భారత్ 2047 కి చెప్పాలనే ఉద్దేశంతోనే తిరుపతికి వెళ్తున్నా. శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ 2 days కాన్ఫరెన్స్, 2 days అండ్ 1 day కాన్ఫరెన్స్ కి వెళ్తున్నానండి. ఓకేనా? నైస్ మ్యామ్. సో అందుకనే నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నా ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని, లేకపోతే అక్కడ వెళ్ళి బెబ్బా అనాల్సి వస్తుంది. సో మనకు ఐడియాలజీ లేకపోతే అక్కడ ఏం చెప్తాం? 100 సంవత్సరాలు కాబోతుంది, కానీ విమెన్ ఎక్కడుంది, మెన్ ఎక్కడున్నాడు, మన యొక్క అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎక్కడున్నాయి అన్నవి నేను చెప్పబోతున్నా. నా టాపిక్ వచ్చేసేసి సోషల్ జస్టిస్ పైన ఒకటి తీసుకున్నాను. అంటే ఎందుకు ఇవి అంటే సెల్ఫ్ డబ్బా కాదండి, అట్లీస్ట్ మీకు కూడా ఎవరికో ఒకరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఏ దారిలో పోవాలి, ఏ దారిలో పోకూడదని. మళ్ళీ ఒక రోజు నేను ఖచ్చితంగా కాలేజ్కి వస్తాను, చెప్తాను. 2 days కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చేసి లీగల్ జస్టిస్ ఫర్ విమెన్, కంబాటింగ్ ట్రాఫికింగ్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ రైట్స్, ఇది నా టాపిక్. Is it your research paper? Yes, it is my research paper because I am pursuing my PhD in human trafficking. Oh, nice. And the another paper is role of AI and technology in advancing gender equality in the workplace. అంటే మనకి ఎవ్రీ వాళ్ళు ఇస్తారనమాట, థీమ్స్ ఇస్తారు. ఆ థీమ్స్ ని బట్టి ఇప్పుడు వర్క్ ప్లేస్ లో కూడా జెండర్ ఈక్వాలిటీ చాలా ప్రాబ్లం ఉంది కదండి. Yes, correct. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ వర్క్ ప్లేస్ which has generated significant attention. So how the artificial intelligence is promoting advancing the gender equality in workplace అనే దానిపైన 1 day seminar కి ప్రిపేర్ అయ్యాను అన్నమాట. So these are the my research. That's the reason and that too by the God's grace I've completed my LLM in jurisprudence. So jurisprudence is very vast subject, very dry subject. No one will have attention to listen those theories. People will get scared. So but God gave me free education in my LLM in the year 2012 to 14. At that time my fee structure was very 3,300 rupees. ఫ్రీగా చదివాను LLM, చాలా తక్కువ కాస్ట్. ఇప్పుడు LLM చదవాలంటే చాలా మంది 50,000, 1,00,000, 2 లక్షలు పెట్టి చదువుతున్నారు. బట్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ హ్యావింగ్ దట్ నాలెడ్జ్ సో దట్ ఐ కెన్ ఇంటర్ప్రిటేట్ డిఫరెంట్ సివిల్ లాస్. సో నాకు అది అసెట్ అయ్యింది, చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాను. జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ నేర్చుకుంటే ప్రతి సబ్జెక్టు చాలా అవలీలగా వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీలీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఆల్ సివిల్ లాస్ అని గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతున్నాను. సో దట్స్ వై మై హంబుల్ సబ్మిషన్ ఈస్ please do attend the regular classes. What we are discussing, you try to make a notes so that when you are listening, when you are put it on paper, definitely that points will be stored in your brain. When you are think about that topic, automatically it will search the answer. మనకి సిస్టంలో ఎక్కడో దగ్గర ఫోల్డర్ పెడతాం కదండి ఏదో ఒక నేమ్ మీద, అక్కడ సర్చ్ ఇంజన్ లోకి వెళ్ళి చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మన ఫైల్ తీసిస్తుందా లేదా కంప్యూటర్? Yes. అదేమో క్రియేటెడ్ బై సంబడి ఎల్స్. బట్ మనకి న్యాచురల్ గా వచ్చిన బ్రెయిన్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి మన కదా. మైండ్ లో ఉంచి కూడా మనం ఫుల్ చేసుకోవాలి. సో మన నాలెడ్జ్ ని మనం అప్రిషియేట్ చేసుకొని మనకి కావలసిన అర్ధరహితంగా మలుచుకోవాలన్నది నా ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. మేము కూడా బ్లెస్డ్ మేడం, మీరు మాకు దొరకడం ఫ్యాకల్టీ. So we have evening class, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Today we may All the not. best, ma'am. Thank you so much for all the wishes. ఆల్ ది బెస్ట్ మేడం. హ్యాపీ జర్నీ. Thank you. మంచిగా సెమినార్ మేడం. థ్యాంక్స్. Today I'm not going to take because 4:30 I have bus Okay. from When is your presentation in Padmavati University? tomorrow morning, sir. First day, and Okay. 27 and 28 2 days seminar.
We should go So live. in the morning session, they will have inaugural session. After that, they will take presentation. They may not give much time, sir, to express what we put on paper. We will put all ideology more than 10 pages in the Word document, but we have to give gist about all 10 pages into one paper presentation. That is, they will give minimum 10 minutes only. Within that 10 minutes, we have to give the over gist of my article, my research paper. Yeah. Correct. So again, I have to make fine tune of that in segregating into 10 minutes, sir. Okay. So I have lot of things. I wrote 3 books. One is research methodology. Another one is law in justice in transition, law and social change, which is very much useful for LLM students. Another one is also research methodology, also useful for LLM. The another book is called LPG, role of LPG under the agriculture sector. 3 books written, and I published more than 15 to 20 articles through UGC, Scopus, Web of Sciences, and also through the seminar proceedings also. So within a very span of time, this is all the victory is only within 5 years success in my research development. So for everyone who are all interested to get into the teaching or get into the practice, research is very, 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 very important. Practice makes man perfect. Every day is a learning day. Today you may learn something, tomorrow you may learn something. So what you expect today, you may not be same tomorrow. So unpredictable things may come into the life. So my suggestion is that we need to have open mind to have to accept the things as it comes for learning, for practical knowledge, for experience. When we go get into the law profession as a advocate, also you have to. When you become a judge, also every day is a learning day. New what do you call questions, issues may comes in different cases. So you have to be so strong with ample of knowledge, then only you will achieve what you want it in your life. Okay, thank you. Perfect. Thank you. Madam, thank you so much. Correct.